стані. Some of it will be an overlap with Dr. Seiko's, but I'll try not to go through that in too much detail. Деякі речі можуть бути вам знайомі вже з попередньої лекції, але я постараюся швидше ті теми пройти, так як ви їх вже знаєте. I'll give a brief overview of our field, physical medicine rehabilitation. We'll do a case presentation, and then I'll talk briefly about the functional evaluation. Dr. Seiko covered most of that, and then the major part of the talk will be effects of immobility. Я дам короткий нарис по реабілітації. Більшість тем, частину топіків покрив вже доктор Сейко, і я буду тоді продовжувати зі своєю темою, яку я маю вам розказати. There are several names which are given to our field. First of all, physical medicine rehabilitation. Кілька назв наша спеціальність має. Одно з основних назв це є фізична медицина і реабілітація. Rehabilitation medicine. Реабілітаційна медицина. And physiatry. Або фізіатрія. So, as Dr. Seiko mentioned, our specialty was born out of the necessity from World War II. Наша спеціальність була виникнута із-за необхідності після Другої світової війни. At the time in the United States, they needed physicians that specialized in helping soldiers return from combat injuries. В той час, коли солдати верталися після Другої світової війни, медицина потребувала спеціальності, яка допомогла учасникам війни, що верталися і мали пошкодження, які потребували іншої спеціальності. The goal at that time was to help them recuperate, recover, and then eventually return to duty if possible. Ціль медицини в той час була відновити їхні сили, вернути їх до нормального життя, як найкраще їх адаптувати до нормального життя. There were soldiers obviously injured with limb amputations. Безумовно, там були солдати з ампутаціями. Soldiers with traumatic brain injuries. Солдати з травматичними пошкодженнями мозку. And spinal cord injury patients. Пацієнти з пошкодженнями спинного мозку. This was a soldier being transported off one of the vessels that was sinking in Pearl Harbor. Багато солдатів було таких, що постраждали під час атаки на Pearl Harbor. But the common denominator was that they all had some sort of loss of function. Але основна було те, що так чи інакше вони була втрата і тої чи іншої функції. Much like this gentleman who's lost his vision. Так як цей солдат зараз, який втратив зір. But in rehabilitation medicine, the goal is to get them back to being functional. Але в реабілітаційній медицині завдання зробити його більш функціональним. So even though he has no sight, he's still trying to search for the chickens. Навіть якщо ви бачите, навіть він і сліпий, але він старається знайти курчат чи курей. So the primary goal of our specialty is to restore or enhance their functional status in patients with some type of physical impairment or disability due to trauma, medical illness, post-operative complications, or a neuromuscular disease. Основна ціль реабілітації є відновити або підвищити функціональний статус пацієнта з фізичними пошкодженнями або з травмою і з інвалідністю через внаслідок травми, медичної хвороби, постоперативних ускладнень або внаслідок нейромускулярних захворювань. So now we have a case presentation. I'd like to see a show of hands. How many people here see trauma patients? Зараз я хочу вам запрезентувати кейс одного хворого. Перед тим в мене є питання. Скільки з вас, колеги, мають відношення до пацієнтів із травмою? Raise them high. Вище руки підніміть, будь ласка. Okay, so I won't call on you, I will call on the other people. Тоді ми будемо говорити з вами, ті, які мають досвід праці з пацієнтами з травмою. So we have
44-year-old male had multiple trauma after a motor vehicle crash. 44-річний мужчина з політравмою внаслідок автомобільної катастрофи. He had a crush injury to the left leg and foot. Пошкодження лівої кінцівки і лівої стопи. Right humerus fracture, right-sided pelvic fracture, and multiple rib fractures. Перелом стегнової кістки, правосторонній перелом тазу, множинні переломи ребер з двох сторін. Multiple contusions and abrasions to the body and head. Множинні контузії тіла, голови і тіла. Я перепрошую, я перепустив ще одну. У нього є основне перелом плечової кістки, плечова кістка, так? Плечова кістка, множинні переломи тазу і ребра. Pelvic fractures. Все решта, так. And the rib fractures, you got that? Yes, I got it. Okay. I got it. All right. Then he was stabilized in the trauma bay. Пацієнта стабілізовано в травматичному відділі. And then admitted to the surgical ICU. Тоді його переведено в хірургічну реанімацію. With a Glasgow Coma Scale score of 14. Його Glasgow Coma Scale Це є Шкала коми Глазго. яка оцінює свідомість. Так що максимум шкала є 15, так що 14 то він свідомий. Due to the rib fractures, he required intubation shortly after admission to the hospital. Він потребує інтубації внаслідок двостороннього коронарних ребер. So if this were your patient, what type of orders would you want to write? What is your thought process? Якщо б то був ваш пацієнт, яка ваша тактика у лікуванні цього пацієнта? Who would like to volunteer before I Хто start би calling хотів names? сказати якийсь коментар? Does anyone want to do x-rays? Чи хтось би старався зробити рентген для того пацієнта? Or they're already done, right? What about the cervical spine? Does anyone want to look at their cervical spine? Як на рахунок шийного відділу хребта? Чи потрібно зробити рентген на шийний відділ хребта? I think he has a comment here. To ask him, what are we going to do for this gentleman? Що ми будемо робити для того What type of пацієнта? medicines are we writing for? Діагностика проведена пацієнта взагалі якась? Чи він тільки поступив до лікарні? Вже зробили? Рентген зробили. Так. Ну це в реанімації. So we're thinking, first of all, keep him alive. В першу чергу нам треба його зробити так, щоб він лишився живий. So we're going to keep him alive, make sure the ventilator's working. Будемо дивитися і в першу чергу перевіримо, чи працює вентилятор, Make sure the oxygen's on. чи кисень поступає, So make sure he's breathing. чи він дихає. Yes, we already have him intubated, so we know his airway's intact. Значить, так як він вже інтубований, значить, повітряні шляхи працюють нормально, інтактні. They'll want to monitor his blood pressure, heart rate, Подивимося, який в нього тиск, частота серцевих скорочувань all the other vital signs. і основні життєві показники. Check his labs. Перевірити лабораторію, аналізи. He might need blood. Може він потребує переливання крові. Okay, anything else? Ще щось? How about pain? Pain, yes, pain. Control pain. Абдомінальний поліс. Ultrasound of the abdominal area. So further imaging studies, right? Значить, далі діагностичні методи, які направлені на ультразвук, рентген. Що ще? I heard something about lines. MRI? Lungs.
lungs. Because On the right. Rib fracture can make a puncture of Right, so he might need a chest tube, right, Він, exactly. і, напевно, буде потребувати дренажну трубку, In this case, Hemathorax. this gentleman had, щоб запобігти гемотораксу. Пневмотораксу. he needed 2 chest tubes, one on either side. Він потребує 2 трубки, кожен з одної сторони і з другої сторони. So after stabilizing him in the surgical ICU, Після того, як він стабілізований в інтенсивному відділі, he had surgery for the right acetabular fracture. він потребував хірургії для правої кульшового перелому, кульшової кістки, right? Да. Ацетабулу. Кульшової, так. He also had fixation of the humerus fracture. Фіксацію правої плечової кістки. And then he had an external fixator put on the left leg Зовнішня фіксація ліва нижня нога and the foot. і стопи. This was on hospital day 2. То і другий день його перебування у госпіталі. So he's still in the ICU. Він все ще далі в реанімації. This patient is called by our consult team. Далі його після цього лікар передзвонив в реабілітацію для консультації реабілітолога. So our hospital has a protocol to get the rehab team involved very early. Протокол нашого госпіталю є такий, що реабілітологи кличуться для консультації у ранніх стадіях лікування. So at that point we see the patient in the ICU. В цей раз ми бачимо вже пацієнта зразу в реанімації. With the whole rehabilitation team, the physician, physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Вся команда реабілітаційна дивиться такого пацієнта. Лікар, фізіотерапевт, ерготерапевт. In this case, on hospital day 6, when his respiratory status improved, he was transferred to the surgical floor. А на 6-й день, коли хворого стабілізовано, респіраторний статус покращений, хворий екстубований і переведено у звичайний хірургічний відділ. After his pleural fluid output was decreased, then the chest tubes were removed. Трубки, плевральні трубки витягнуті після того, як плевральний флюїд зменшився плевральний флюїд. Розчин. Випід. So that was hospital day 6. Це є 6-й день його перебування в госпіталі. So what do we do with him now? Що ми зараз будемо з ними робити? Do we discharge him home? Виписуємо його додому? No. Okay. So what are we doing with him? We are going to do rehabilitation for him now. Okay, but how do we start? He's got broken arm, broken hip. He can't. Go ahead. Переломана рука, переломане кульшовий суглоб, стегно. The orthopedic surgeons have said you can't use the right arm, can't put weight in the right arm. Травматолог рекомендує не піднімати праву руку, не рухати не піднімати вантаж на правій руці. Can't put any weight in the right leg. Ніякої ваги на праву ногу. And he has pain when he breathes. І він відчуває болі, коли він дихає. So what do we do? Що ми робимо? Займаємося зі здоровою стороною. We are going to focus on a healthy side. Okay. Відновлюємо дихання. And he said, Restore breathing okay. function. And he says, but I have pain when I move. How can I move? Але мене болить, коли я дихаю. Коли я дихаю, що я маю робити? Все одно. Pain management. Pain management. Pain management. Okay. So how do we do the pain management? What do we give him? Як ми будемо робити, як pain management будемо здійснювати? Difficult. Do we give him morphine? Даємо йому морфін? No. No morphine? Голосніше говоріть, ви присідайтеся. Center of rhythm, depression. Inhibition. Right, it inhibits respiratory depression, but all of the opiates do, right? Fentanyl, oxycodone, any one of those do, okay? But he's got a lot of pain, so he says, if I don't have any pain medicine, I can't move. Мене сильно болить, і якщо я не буду мати лікарства, які зменшать мої болі, я не можу дихати, не можу рухатися. Low dosage maybe.
Опіат. Lower doses, yes. Малі дози опіоїдів. So one of the things we do is manage the expectations of pain management. А що ми робимо? Ми стараємося Manage the expectations of pain management. Ми стараємося лікувати. Оксана, I can't get it. Manage the expectation of the pain management. Ми хворим пояснюємо, що біль повністю не припиниться, але біль буде, але ми його можемо частково проконтролювати. Менедж. Okay. Так, треба частково терпіти, але ми зможемо біль притупити до такої міри, щоб хворий міг рухатися. I have a question. Are we use reflexive therapy or acupuncture in this case for make pain low or not? Чи ми питання таке, чи ми використовуємо акупунктуру в даному випадку? Great question. Typically, we don't use modalities a great deal for the acute pain. В тому випадку при гострій болі ми не використовуємо акупунктуру. Except for ice. Крім, може, лід, ставити лід. Ice we'll use day one. А лід використовується в перший день перебування. So part of managing expectations is Частина контролю лікування болі. what I tell patients is there's a simple fact of life. When bones break, they hurt. Простий факт, коли є перелом кістки, значить це болить. We tell the patients when they move, they're going to have pain. Коли ви будете рухатися, ви будете чути біль. We're trying to make the pain tolerable so that they can move. Ми стараємося зробити біль, зменшити біль якнайбільше, щоб ви не відчували цієї болі. So the functional evaluation you heard from Dr. Seiko, so I won't go into a lot of detail. Функціональну еволюцію ви вже слухали із доповіді доктора Сейко. Я не буду сильно зупинятися на цьому. We look at bed mobility, Ми рухаємося на рухи в ліжку, активність в ліжку, activities of daily living, активності щоденного життя, такі як transfers, перехід із ліжка в сидяче положення, стояче положення. and what we call locomotion, І те, що ми називаємо локомоція, що означає, which involves using a wheelchair, walking, and going up and down the що stairs. знає використовувати коляску, рухатися по сходах і починати ходити. Also, we look at communication and cognition, Ми також дивимося на комунікативні властивості пацієнта і на cognition, як пацієнт тримає увагу, пам'ять, вирішення проблем. looking for signs of a brain injury. Також дивимося на ознаки пошкодження мозку. As part of the functional evaluation, we look at their medical diagnosis, Одна із частин нашої евалюації пацієнта, ми дивимося на медичний діагноз. and eventually we want to determine how that medical diagnosis is going to impact them. І тоді ми дивимося, наскільки медичний діагноз може впливати на виздоровлення цього пацієнта в майбутньому. Both on a daily basis Щоденно and lifelong. і далі на протязі цілого життя. So I have an example. The disease in this case we define as is either an injury or sickness is a radial nerve palsy. Тут я маю такий приклад. Хвороба, захворювання, самопошкодження і приклад. Параліч променевого нерва. So this is a peripheral nerve injury. Це є пошкодження периферичного нерва. How many have seen radial nerve palsy? Хто з вас зустрічався у пацієнтів, які мали параліч променевого нерва? Pretty common. Досить часто. So that's the medical impairment is the wrist drop. Такий пацієнт переважно має
падаючу руку. So what we're looking at now, we have the wrist drop is the impairment. Значить, що ми зараз маємо? Маємо падаючу руку як пошкодження. The disability is if this person's right-handed, they can't write. Відповідно, якщо він є правосторонній, у нього домінантна права сторона, він не може писати. And their handicap becomes, what do they use that right hand for? Let's say they're an artist. Уявіть собі, що такий пацієнт, наприклад, професія його є артист або художник. So now maybe they can't work because they have this wrist drop. І, очевидно, прогноз такий, що він не може працювати через падаючу руку з правої сторони. So this is what Dr. Seiko meant by we're looking at the whole picture. І тому ми дивимося на повну картину, повномасштабну картину. So we look at their illness at the very beginning, how it impacts their daily life, and then long term. Тому ми дивимося на хворобу з самого початку, як ця хвороба впливає на щоденне його життя і на перспективу в майбутньому. So here's the wrist drop. Оце якраз падаюча рука, очевидно. So let's talk now about the effects of immobility. Тепер давайте поговоримо про ефекти нерухомості. This is a picture of somebody or an astronaut. Це є картина космонавта, когось, хто, очевидно, є космонавтом. In the 1950s and 60s, they were doing experiments on astronauts to look at the effect of weightlessness. 50-60-х років вони робили такі експерименти, щоб встановити ефект нерухомості на космонавті. Невагомості. Okay. And this was to try to relate those effects to bed rest. Це є